Nos presenta Nicolás Bedrén, él es el director general del Merchant Risk Council. El Merchant Risk Council es una asociación mundial dedicada a tratar, a hablar, es como una especie de gran think tank sobre fraude online y medios de pago. Pertenecen a ella, ahora os presentarán el propio Nicolás, las empresas más grandes o los merchants más grandes a nivel mundial que están involucrados en el negocio de comercio electrónico y negocios digitales, y les cedemos un slot, un espacio aquí para que nos presenten cuáles son las principales novedades, cuáles son las principales tendencias a nivel mundial. Son los actores principales, son los players fundamentales de estos y los que más información tienen. Como habíamos puesto en la web, las dos charlas que vais a presenciar aquí hoy ahora mismo son en inglés, ¿de acuerdo? No son en inglés, son fáciles de entender, estamos hablando de presentaciones y números que todo el mundo conoce, y si no, el mismo Nicolás yo creo que se ofrece también a hacer de traductor. ¿Tienes? Muy bien, sí parece que tengo. Toma. Pues muchas gracias. Nicolás. Hay una manera que usan los anglosajones para despertar a las salas, es para hacer ejercicios así. A mí no me gusta mucho, pero en nuestros congresos hacemos una cosa para que la gente se mueva un poco. Decimos, ¿quién tiene fraude? Entonces la gente levanta una mano. ¿Quién tiene problema de conversión con Tricicur? La gente levanta la otra mano. ¿Quién necesita ayuda? Toda la gente hace esto, ¿no? Entonces, eso es para despertarnos, y sabemos también que para dormir a alguien en España es hacer 2 presentaciones en inglés, pero hay muchas imágenes y demás. Va a ir bien. Pues sí, como les explicaba José Luis, somos la empresa internacional dedicada a problemática de fraude y gestión de pago. Tenemos 13 años de antigüedad. Eso nació en Seattle al momento donde Amazon y Microsoft, Expedia empezaban a lanzar sus actividades y a tener mucho fraude. Es una asociación sin ánimo de lucro, liderada por merchants, si bien tenemos también a proveedores de solución que nos usan un poco como laboratorio para crear nuevas soluciones, pero no tenemos nada comercial. Únicamente nos dedicamos a fraude y medios de pago online. Tenemos 320 merchants que facturan más de 100 millones de euros. Algunos son españoles, como Inditex, por ejemplo, Privalia, Grupalia, etc. Y también tenemos relación con los Visa, Mastercard, para poder llamarles cuando algo no va muy bien. ¿Y qué hacemos? Hacemos 4 cosas que A Digital está haciendo en España exactamente de la misma manera. Pues el tema de networking, pensamos que es muy importante que los competidores hablen entre ellos y se digan la verdad y se ayuden. Lo que pasa es que es a nivel internacional, entonces si uno de nuestros miembros, vamos a decir irlandés, tiene un problema en Holanda, pues sabe a quién llamar, a un holandés que dice, oye, ayúdame, que en Holanda no sé muy bien cómo funciona. La segunda parte es la parte de encuestas, la parte de benchmarking. Hacemos lo mismo que lo que ha presentado José Luis, y os invitamos a siempre decir la verdad en estas encuestas. Sabemos que la tasa de fraude a veces es un poco delicado, pero es muy importante para toda la industria, para los gobiernos, que sepamos la verdad. La tercera parte es la parte de formación. Hoy os hemos traído 2 presentaciones que son unas de las mejores de las 300 horas de formación que hacemos cada año. Y la parte de advocacy, que es defender un poco el sector frente a los gobiernos, a Bruselas y demás. Pero eso A Digital es campeón para ponerse los guantes y boxear. Entonces, hoy tenemos 2 presentaciones, una sobre tasa de conversión, muy operacionales, con trucos, soluciones, cómo mejorar la tasa de conversión, que son 9 trucos para mejorarla. Y luego vamos a tener, siguiendo una encuesta que hicimos a todos nuestros miembros, los 9 tipos distintos de fraude y las soluciones para compartir. Entonces, el primer speaker es Michaela Verstraeten. Michaela, aparte de ser miembro de mi consejo de administración, ha sido durante 10 años la responsable de prevención del fraude de Nike, los zapatos Nike, muy populares en cuanto a fraude, porque a todos los jóvenes les gusta robar unas zapatillas. Ahora trabaja para unas marcas de lujo que no podemos nombrar, y también es responsable para nosotros de la parte de encuestas a nivel mundial, entonces tiene muchas cifras y demás. Sin esperar más, voy a llamar a Michaela, si la veo, para 20 minutos.
Good morning. I'm the person that's going to switch into English. Unfortunately, Spanish is not one of the languages that I speak. I'm actually going to speak to you this morning about the top 10, thanks Oscar, industry recommendations for improving your conversion rate. I'm going to speak about 9. If you want to hear the 10th, then I encourage you to come to the event that we'll be holding in London in April this year. As Nicholas said, my background originates within the merchant community with Nike, and there I was responsible for preventing fraud, obviously, but also the payment strategy. What I'm going to cover this morning is how to improve your conversion rate by going after low-hanging fruit, mostly focused on things you can do with your payments. So this slide gives you an overview, but we will go through each of these 9 methods. So what is low-hanging fruit? It's an Americanism to explain the things that you can concentrate on in order to improve your conversion that aren't going to take a great deal of change within your checkout. So payments can play a role and help you to optimize your conversion rates. Here it briefly outlines the stages as you're bringing people onto your website. Obviously you focused on bringing them and converting them. Think about being in your checkout page. Then you want to optimize that approval rate. So here you come with the payment and your fraud tools, which were outlined at the beginning, how to best use tools available to ensure that you are accepting all the good orders that you can accept and only denying or reviewing those which could potentially be a problem. But also you will accept orders, everybody will accept orders that ultimately will come back as chargebacks. It's what we aim to prevent, but when it happens, also about disputing those chargebacks and remembering that you can take in all the orders, but it's your actual revenue that's important at the end. Payment is a way that you can actually improve this. So this, just to give you a bit of information, this particular presentation comes from a panel discussion that was held at our last event in Rome. So it has the opinions of a few key companies who took part in that panel. One was Odigeo, and their idea of conversion, meaning improve your conversion, of course means improving your profit. So now we go into the 9 suggested ways to improve your conversion using payment. This is an example of KLM Airlines using a particular payment method that is for one particular market. Obviously, they sell their tickets across all the markets in Europe, in fact, globally. But KLM being a Dutch company, I actually live in the Netherlands too. The way that most people pay for things online in the Netherlands is Ideal. Ideal is wonderful for a merchant because there is no fraud. It's an online banking option, and if you are transacting in the Netherlands online, Ideal is between 60 and 70% of all transactions in that country are done with Ideal. So in terms of improving your conversion in the Netherlands, if that's a question, the solution is put Ideal on your website. Obviously, you're moving away from cards, you will have an increase in conversion. You will also have some cannibalization. People will move towards Ideal as it is the preferred method for people in the Netherlands. But it's also a good method for you as a merchant because you don't have to consider the elements of credit card fraud. Number 2, think about localizing your payment messaging. Many big companies have a kind of a generic checkout page, often then in English. This is Norton by Symantec, and they improved their conversion by making each payment page relevant to the language with the relevant, only showing the relevant payment options for that country, and it made a difference. Number 3, so magnify what you prefer. You as the merchant, what do you actually want your consumer to pay with?
make that be the option that comes up as here. This merchant, eDreams, would prefer people to pay then with PayPal. That's what comes up first. In order to pay another way, you have to choose another option. And that can increase or decrease your cost in payment per transaction. And potentially you, depending on country, could funnel people to less fraudulent options for payment, so you have less to consider. Number 4, simplify surcharge. I'm not sure if it's in other industries than just airline, but certainly I'm sure we've all bought airline tickets and noticed now that we actually have to pay more depending on which payment method we actually choose to use. In many instances, this just gives you the actual payment you're paying, but doesn't tell you what you're now going to pay overall, so you can compare. So EasyJet, actually, you change their system to actually show you what you will pay for the whole price of the ticket that you're about to purchase, dependent on the particular card that or payment method that you are going to choose to use. One-click payment. So there's a question, how far do you go to make your consumer experience a convenient one? Because, particularly when they make a first transaction on your site, you maybe want to check this out more than when they become repeat customers. On the other hand, if you have any experience in fraud, you will know that for people who are successful the first time, will come back again and again and again, and generally you only meet them on the 5th or 6th transaction. But if you customize your payment pages to accept one click for recurring low value, as SNCF have done in this case, you can also consider, and I'll come back to that in one of the later slides, using a dynamic 3D Secure. We've spoken already a lot this morning about 3D Secure, but actually using it only where a transaction is above a certain value can be useful. And then you're making it easier for your consumers for the smaller transactions, but you're also protecting the company for the larger ones. Oh, I'm going too fast. Single checkout, a single page checkout. The great number of merchant checkout pages are 2 and 3 and 4 steps long. Vodafone here made that very, very much simpler, opting for a single page checkout. And this helped to improve their conversion, also making it very clear the payment options all in one place. Number 7, so we've spoken about it, and it was spoken about at length at the beginning today, 3D Secure. There's a great deal of information and a great deal of conversation about whether to or whether not to have 3D Secure. How does it improve or how does it impact your conversion? At the bottom you see 3D Secure figures from a flower merchant in the Netherlands where they actually did a test. And this is a good idea actually, if you can do 3D Secure, is to do a test, put it on for a week, be brave, put it on for a week and see what actually happens. But in their case they had 18.1% refusals, and if they took it off they only had 5.1 refused. So it does have an impact. But remember, it also has it also is a protection. So it's a balance. It's the question that you need to ask yourselves as a merchant. But using it dynamically means making a decision on the checkout page dependent on, is this a new consumer? Is this an order over a certain value? Make your decision of whether to use 3D Secure a dynamic decision based on that particular transaction, instead of just saying we put 3D Secure on all transactions. That way it can actually help improve your conversion for the smaller amount, and then also protect you for larger value transactions. If, when we've gone through all of this, we actually have a chargeback, it's what we all try and strive to avoid, but it will happen. This is an excerpt from the CyberSource European survey presented last year at our conference. And this
actually shows the success rate by merchant type of representing chargebacks. And one of the things that you can do to improve that process is to be selective. Only represent, which means only challenge, those chargebacks where you know that you have a case that you can win. Don't send them all back in. If you send them all back in, then those processing them on the other end won't really pay attention to the important ones you really want to win. If you know you can't win it, it's the cost of doing business online, unfortunately. But if you can, if you're selective about the chargebacks and how you represent them and the information you send in, you can regain that lost money. Optimizing recurring rules. I'm not certain how many people in the room would have a subscription operation, but Semantic, so Norton again, increased the usage of requesting updates. They did this with their provider Payment Tech and did that more frequently. I understand it can only be done in certain markets, but where it can be done, by doing that, you are actually ensuring that when you come to make that recurring payment, that you are more likely to succeed. They saw an increased conversion rate on the repeat payments, so the yearly subscriptions then, of 2.1%. And in their business, there is a significant amount of subscription, which they then have to go chase if it doesn't actually convert at the moment that it automatically should. That was 9. As I said, the 10th, we need to encourage you to come to London to learn more with other merchants, such as yourselves. It's going to be about 400 payment and fraud people in one room, so it's really, really good to learn from your peers. What are the challenges in implementing these ideas? I guess the biggest challenge is convincing your management to do things like, let's put 3D Secure on for a week and see what happens, and how to learn those things. But you can learn from your peers. That's what we do in the organisation that we all work with, in terms of getting merchants together in a room, getting a discussion going. What happened with your business? What did you try? How did it work? And then being creative within your own organisations and using the information you learn to convince people to ultimately take some risks in order to improve your conversion. As I said at the beginning, and I wanted to give the credit to the people who put this presentation together besides myself, then these are very active members of the Merchant Risk Council. Okay, done. I'm now going to hand on to Akif, unless you have questions. Yes. Okay, go back. Do you have questions? Which I'll attempt to answer. Do you have questions in Spanish? He can translate for me. So we'll have Micaela all day. So during lunch, you can assault her and ask your questions. Nicely. Nicely. But something, algo muy importante de este tipo de presentación es aprender a posicionarse con su CEO como un generador de ganancia y no como un centro de coste. Porque normalmente el chico o la chica de pagos y de fraude es la persona que nos cuesta cada año un montón de catástrofes, pero aumentar la tasa de conversión es una manera dentro de las empresas pues de lucirla un poco, sobre todo en épocas de crisis, y aplicando estas 9 recetas normalmente pueden contribuir hasta 1, 2, 3% al bottom line de la empresa. Entonces hemos conocido casos con ascensos bastante súbitos después de optimizar el checkout process. Y lo mismo en cuanto a prevención de fraude, que vamos a ver ahora, pues hay que posicionarlo un poco como una manera de incrementar las ventas en vez de pues, tener menos costes, ¿no? Muchas gracias, Micaela. Y los que más información tienen.
Como habíamos puesto en la web, las dos charlas que vais a presenciar aquí hoy ahora mismo son en inglés, ¿de acuerdo? Son en inglés, son fáciles de entender, estamos hablando de presentaciones y números que todo el mundo conoce, y si no, el mismo Nicolás yo creo que se ofrece también a hacer de traductor. ¿Tienes? Muy bien, sí, Sí, parece perfecto. que tengo. Toma. Pues muchas gracias. Nicolás. Hay una manera que usan los anglosajones para despertar a las salas, es para hacer ejercicios así. A mí no me gusta mucho, pero en nuestros congresos hacemos una cosa para que la gente se mueva un poco. Decimos, ¿quién tiene fraude? Entonces la gente levanta una mano. ¿Quién tiene problema de conversión con Tricicur? La gente levanta la otra mano. Usan un poco como laboratorio para crear nuevas soluciones, pero no tenemos nada comercial. Únicamente nos dedicamos a fraude y medios de pago online. Tenemos 320 merchants que facturan más de 100 millones de euros. Algunos son españoles, como Inditex, por ejemplo, Privalia, Grupalia, etc. Y también tenemos relación con los Visa, Mastercard, para poder llamarles cuando algo no va muy bien. ¿Y qué hacemos? Hacemos 4 cosas que A Digital está haciendo en España exactamente de la misma manera. Pues el tema de networking, pensamos que es muy importante que los competidores hablen entre ellos y se digan la verdad y se ayuden. Lo que pasa es que es a nivel internacional, entonces si uno necesita ayuda, toda la gente hace esto, ¿no? Entonces, eso es para despertarnos y sabemos también que para dormir a alguien en España es hacer 2 presentaciones en inglés, pero hay muchas imágenes y demás. Va a ir bien. Pues sí, como les explicaba José Luis, somos la empresa internacional dedicada a problemática de fraude y gestión de pago. Tenemos 13 años de antigüedad. Eso nació en Seattle al momento donde Amazon y Microsoft, Expedia empezaban a lanzar sus actividades y a tener mucho fraude. Es una asociación sin ánimo de lucro, liderada por merchants, si bien tenemos también a proveedores de solución que nos usan. Nos presenta Nicolás Bedrén, él es el director general del Merchant Risk Council. El Merchant Risk Council es una asociación mundial dedicada a tratar, a hablar, es como una especie de gran think tank sobre fraude online y medios de pago. Pertenecen a ella, ahora os presentarán el propio Nicolás, las empresas más grandes o los merchants más grandes a nivel mundial, que están involucrados en el negocio de comercio electrónico y negocios digitales. Y les cedemos un slot, un espacio aquí, para que nos presenten cuáles son las principales novedades, cuáles son las principales tendencias a nivel mundial. Son los actores principales, son los players fundamentales de esto. Uno de nuestros miembros, vamos a decir, irlandés, tiene un problema en Holanda, pues sabe a quién llamar, a un holandés que dice, oye, ayúdame, que en Holanda no sé muy bien cómo funciona. La segunda parte es la parte de encuestas, la parte de benchmarking. Hacemos lo mismo que lo que ha presentado José Luis y os invitamos a siempre decir la verdad en estas encuestas. Sabemos que la tasa de fraude a veces es un poco delicado, pero es muy importante para toda la industria, para los gobiernos, que sepamos la verdad. La tercera parte es la parte de formación. Hoy os hemos traído 2 presentaciones que son unas de las mejores de las 300 horas de formación que hacemos cada año. Y la parte de advocacy, que es defender un poco el sector frente a los gobiernos, a Bruselas y demás, pero eso